warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me. Okay, now before we start our lesson today, I will ask you, how are you, students? Okay, I hope you guys are doing well and healthy. Okay, now today's lesson is recount text. So today we are going to learn about recount text. But before that, I will tell you about the purpose of this lesson. Tujuannya adalah untuk apa ya? Untuk kita menentukan generic structure dari teksnya. Kemudian kita dapat mengidentifikasi language feature-nya atau bahasa yang terdapat di dalam teksnya. Nah, apa sih recount text itu? Recount text. Nah, recount text itu, have you ever heard about recount text? In English, there are so many different kind of text. Nah, one of the text is recount text. Recount text ini, definitionnya dulu ya. Definition itu to tell the readers about one story. It can be action or an activity that happened in the past. That happened in the past itu apa? Biasanya yang terjadi di masa lampau. Nah, ini tuh untuk menceritakan pengalaman, bisa pengalaman pribadi. Biasanya karena ini tuh terjadi di masa lampau. Masa lampau tuh apa aja sih? Tadi pagi masa lampau nggak? Tadi malam, last night, and then yesterday, and then last week itu minggu lalu, and then last month itu kapan? Bulan kemarin. Terus last year itu apa? Tahun kemarin. Nah, di dalam recount text, tujuannya apa sih recount text itu? Just to tell the readers about your best experience, tentang apa ya? Best experience itu pengalaman pribadi. Nah, this is for entertaining to others. Ini tuh untuk apa ya? Untuk menceritakan, untuk menghibur yang lain berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nah, di dalam recount text ini ada yang disebutnya dengan generic structure. Generic structure itu apa sih? Generic structure itu adalah struktur the text. Nah, there are 3 types of generic structure in recount text. Yang pertama itu orientation. Apa sih orientation itu? Who was involved in this text? Ada who. Who itu siapa di dalam teks ini tuh? Terus ada where, di mana, and then when. Biasanya kalau who itu, biasanya kalau misalkan berdasarkan experience kita ya, ada contohnya kayak gini. I and my friends. I itu kan saya, and my friends itu apa? My friends itu teman kita. Terus ada where. Di mana sih kejadian yang sudah berlangsung pada waktu lampau itu? Di mana dan kapan? Remember ya, the number 1 is orientation. Ini tuh biasanya termasuk dengan pembukaan juga. Nah, number 2 ada event. Event itu apa sih? An activity-nya, aktivitasnya yang udah terjadi di masa lampau. What happened? And number 3 is reorientation. This is for the closure. Closure itu apa sih? Penutupannya. Kalau enggak opsi juga, option. Bisa option. Nah, remember, there are three generic structures in this text, the recount text. The first one is orientation. The second one is events. The third one is reorientation. Okay, move. Biasanya because we already learn about simple past tense before, karena kalau di simple past tense itu pakai apa? Pakai verb to. Verb to itu apa sih? Ini ya, ada verb to. Nah, di sini juga di recount text, if we want to make a recount text, we have to know the verb to. Ada verb to. Jadi kita nggak bisa dong bikin suatu teks, recount text, tapi kita nggak tahu dominant language feature-nya itu apa.
kata yang akan dipakainya nanti itu menggunakan verb berapa. Nah, kalau di recount text itu menggunakan verb 2 karena ini tuh udah terjadi di masa lampau. Karena simple past tense itu untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Kayak tadi saya udah bilang, yesterday, last week, last night, last month, or last year, or last semester. Nah, ini ya, pakai verb 2. Okay, now we have to identify this text. Okay, now we have to identify this text. Which one is orientation, which one is event, which one is reorientation. Okay. Now, which one is orientation? Who, where, and when? Di sini ada nggak sih? Who-nya siapa? I and my friends. Terus when? When-nya kapan? After school. So this is orientation. We use public transportation di sini. Ini orientation. Yap. Atau kita sebut itu orientasi kalau di bahasa Indonesia. Di sini ada nggak sih eventnya? Event itu yang terjadi di what happened. Tell the readers about what happened. Aktivitasnya. Di sini ada nggak sih aktivitasnya? At the beach, we built a castle from the sand, and then we play football. In the midnight, it was time to share our scary stories. Nah, ini masuk ke event. Kalian, gini ya. Event. And the last is reorientation. Ini tuh biasanya closure dari writernya atau penutupannya. Reorientation. Okay, you got it? Okay. So, how many generic structure in this text? There are 3 types. There are 3 generic structure in this text. The first one is orientation. The second one is event. The third one is reorientation. Okay, keep it in your mind. And then next, you have to identify which one is the verb to by using verb to. Di sini ada verb to, when. Verb satunya dari when itu apa sih? Ini dari kata go. Karena ini tuh cerita untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Nah, saya juga akan ingatkan bahwa di recount text itu harus menggunakan verb 2. Ada lagi nggak sih? When, use. This is verb 2. Terus apa lagi sih? This is was. Nah, this is boiled. Okay, now you get it. Okay, what is recount text? Recount text is the text to tell the readers about one story or an activity that happened in the past. Jadi, teks ini tuh untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Nah, okay, now because we have already learned about recount text, so I think you will get it, the point of this recount text. Okay, now I will give you a task. The task is to find out or search on the internet about recount text. Kalian harus mencari contoh recount text di internet. Kemudian, and then next, you have to identify which one is orientation, which one events, which one is reorientation. Okay, and then the second task is you have to find out which one is the verb to from that text that you will search. Yang pertama itu to find out as much as you can, sebanyak yang bisa kalian dapatkan. And then if you finish the task, then send it to my number, my WhatsApp number. Maybe that's all for today's class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.